Thank you. Thank you, Reverend Dr. Taleni Metol, for the opening prayer. Now I have the honor to call upon the Honorable Minister of Health, Reverend Lord Tuyafitu, to kindly come forward and deliver the welcome remarks. Thank you. Tapu mo e awhio e taha mai da roto tonga. Tapu bea mo e tui ha maunga. Sas po wono. Koe tui. Koe hau e o tu tonga. Tapu bea mo e tahine kuiri. Ena spau. Kau maa e whare o haa mo e ofu. Koe tapu ma gehe heni. Ki whakawhe whakarangirangi o e aho. Taine prinsesi sinai takara tua. Tap moho weiki. Hamada pure. Ada puheni ki he kau whapafonga ko tope. Ngā he prea ngā mei muri. O pada puheni ki he whapafonga. Tare kita whakawheitu. Mei soa fish. Io e UNFPA. Wada peni ki he whaifkau toke tā. Ai ni mei toru. Moha taura iki. Tapu bea moe tare kita mo ui. Kau maa ai potunga ai mo ui whakaruk fua. Tapu bea moe kau whafofonga maarunga katoa be. O e ngā hi waa. Pe kau aki ai pureanga he ngai taki ngawe. Tauro nuku he whiawhini i he wau mahui ngā koene. Ka behe ki ngahi kupu whengawe aki o e porkalama koene, o e sosiale, o e maui ai kakai whakamamani lahi. Ka behe ene pe kau aki mua tau ki whanuane, ai si kau ngawe, o kumalawai ai porkalama o e whiawhini. Ka beni ki he kau hiwa, whahiwa, kau maa e kau hiwa, tēnau whakakato ai porkalama e whiawhini. Pēvo e dai lelei, tahine, o mea mai he whiawhini, ko e koroa. Ke whakoroa e whatongia, o ku dari e tuakoi, ka maa sene hufanga, kau maa e waa e whakaukau e whamiri mo i lelei, ao whanua e whiawhini, ai mou ua, ka ke mea mai, ke whakaranga ngi, ai proklama koe. Ui kai whoki, ko hatoki, porokalama ini ku o hoko i e whanuane. A kone toki a ua weni, ai ngāwe whaunga pureanga whaoni. Whakataha mo e ngāwe e potu ngai mo ui, mo e ngahi wa, whengawe aki. Oi mo ui tonga ni. Kai pehe, ke whekau aki, pia mo e pureanga whakataha. Ai UNFPA, i he wa, o e kupu o United Nations. Ai ana e kaua tonga ni. I hono whafofonga ia tu ki New York he konga ki mu a e tau ni. Ia kura wā e whakataha eiki o e hoa ni tahine. O kui kai ko ha mea si ieni. Ki o tau whanuane. O e talu mei tuai a hono whakatoka ngai. O e mahu inga a hau kakai. Ai whanua. A nge koe rea kutako mei wawa urahi. O e whanua pe tangata. Hae mau inga o ha whanua, ka ukai ki ai hakakai. Koe aho nia tahine mo no whakoroa, taru hono whakaironga, i e urua ki whaa. Koe tū tae lotu, tari mo yako, ka mata e pure anga, whakalakalaka e mo ui, ko au sia ai e tongani whakaloto whanua pe, e aho ni, ai mahu inga, ai mo ui, hokakai. Tau maa whare o hamo ofa. Koe hau ni ko mama lelei, ai langi mama, me iono aho. Ko toe pe, a roro tongani, ke tau whanonga pe moe ka hau. Ai moto, whakataru, o ko mo uia ki o to whia ke o tua e tonga. Ke to whia ki he tonga. Ai o tua mo ui, mo mafi. Ai maa i moa rangia. Ai rua ki whaa, kai o toa, mo tonga, ko hok towhia. E daru be, ano whakatoka ngā.
ai kakai mo mau inga mo ui o fonuani e whare ha mo fo ka mata be me se tori ta valu ni ma a hono whato ka ngai ke ako mo whakamama a hono kakai ka uhinga ko fonua ia mo ka ha o fonuani hoko mai be mo putunga mo ui hono ngahi mau inga e tahiwa ni maono mo ngahi tuku au e historia a tau fonuani a honi tahine ko tu ta matu ai mahuinga mari ai mo oi so share o no nof ai danga ta mo fifine tonga o whaka mahuinga o ho da tau mo uhinga whakawaha apure anga whakapeta i si hova o kau a tongani i he momo i he whakatokanga i mei wharelah kai behege whaunga pure anga koe ni ko whakailonga i he pure anga ai tokanga i ai sosiare o mo ui kai behege he whareare au tonga ko whakatua i ha komit o sea i sea komit kakado ngai anki be mo sea i wharearea mo ngai kupu whenga ake pure anga ke whakailonga ai mahu inga o sosiare o mo ui i he whanua o kutu i o seni tala monua tu tahine e whakoloa e aho, koloa ia e whakataha e kini. Koe mea mahu inga taha bea whanua, koe tuu loto, a hono whakamahu inga i oe kakai. He koe ka haku ia, mo tara whatokia, koe anga e tau no nofo, whakai whanua. Tāanga tua mafi, kene tā koe kina, ngā aue kua whakatūtu. E potu ngā aue ni, potu ngā i mo ui, koe ngā i kupu, e whakalere i mo ui, e ke pure anga, ke kei hiri o, pia mo oilelei, pia mou mo oa, pia mana vai, a ho kakai, o whakatopu koroa, o pure anga lelei, te tau hoko ai koe kakai, o tau tofi a anki, o tua mo oi. He Royal Highness Princess Sinaitakala tuku aho, representatives of the United Nations Population Fund in the Pacific, members of diplomatic corps, director of UNFPA, Reverend Dr. Taliai Nigmitolu, director of Health and Ministry of Health, distinguished delegates, chief executives, senior officials, representatives of non-government organizations, ladies and gentlemen. Your Highness, it is a great honor for the Ministry of Health and all its partners to welcome you to this special historic event. Special welcome is extended to all our special guests from our Pacifica neighbors and communities who are here to witness the launching of the State of World Population Report 2014. Your Highness, the history of your beloved country goes back in many centuries. But it is widely recognized that significant development was introduced to Tonga when King Tupou I welcomed Christianity back in the 19th century, and eventually modern education as well as modern medicine followed. While they were introduced for many reasons, we cannot deny the fact that it is His Majesty's initiative to support the population of this country back in the days, enabling them to support themselves and the later generations so that we have a better future to enjoy today. Likewise, free compulsory education was introduced in early 1885 for all children less than 13 years old, as well as the establishment of the health system before the 20th century. Tonga enjoyed unique milestones such as 98.2%
national literacy rate for all children above the age of 5, according to our national census in 2011, and also become the highest proportion of PhD graduates per head of national population in the world. In terms of maternal and child health, Tonga is among the lowest infant and maternal mortality rates, as low as 9 per 1,000 infants deaths, and between 0 to 6 maternal deaths annually. The concept of family planning and immunization, introduced as early as 1956, and within the preceding 4 decades, it reduced child mortality significantly. Within the same period, our Tongan warriors slowly shift towards evangelism. Most of the canoes that left our seashores were no longer filled with warriors, but with missionaries. They travel for a long distance around our Pacifica communities to share unselfishly our favorable first-hand experience of Christianity. Your Highness, today these canoes have been replaced by big jet planes. It is now filled with professional rugby players. The same jet plane is also filled with doctors and nurses who are take out modern medicine to the same Pacifica communities and to the worldwide. Positively, this relationship brings back on the same jet plane specialized visiting team of more than 10 each year to provide specialized services which mostly available at developed countries at affordable prices. Your Highness and distinguished guests, we should do this a lot more. Cautiously, we are introduce appropriate measures to ensure that the Ebola virus is not brought into the country by this jet plane. The government has 9 days before the national election next week. In this welcome speech, I would like to remind to this country the importance of social development. The aforementioned accomplishments are loosely the influence of globalization or economic development, but it is truly a far-reaching social development started by His Majesty King Bold I. We have achieved a long list of milestones and limited resources. Since the global crisis set in, the world has given their entire attention to economic development. Tonga, we should not lose sight social development, particularly health and education, the one that take us this far and where we can remember with pride. Our population should be the center of our national development agenda. The adolescents and youth are advisable areas of our investment with our development partners. If that happens, it almost guarantees a favorable future for our later generation in Tonga and the Pacific and all citizens of this world. With these few words, I welcome you all to the official events of launching of the State of World Population Report 2014. God bless you all.